welcome back to our channel. So, kanina pa kami kumakain, akala namin naka-play na yung video. Pagkakaroon nawa ng video guys. Sakta na eh. So, okay, while bumukbang kami ni Cesca is, of course, meron tayong question and answer from Cesca Francisca Yawn Brina, daughter of Kenneth Charles Brina. Okay, so actually guys, kanina pa kami kumakain, busog na kami, pero make me shine, shine for the story of the shine. Uy. So, ayan, meron kami ditong, ayan, fried chicken. Meron din ako dito. Tapos, meron kaming ganito. At saka, lasagna. So, ngayon mga palalabs, while kakain kami Cesca, is tatanungin natin siya. Pero, we need to use English or Bisaya kasi hindi siya nakaintindi ng Tagalog. So, are you ready? Yeah. Okay, so, yan, meron pala kami dito mga, ang daming sauce na binigay nila. Tulo ka buok guys. Nito. Pero Sobrang sarap nito mga palalabs. Pasensya na kayo ha, kasi medyo busog na kasi kami kanina pa kami kumakain. Nakala namin naka-play na yung video. Sauce guys, this is sauce. Okay, you need to eat your chicken now. Eat your chicken, here's your gravy. Okay. So, first question, Cesca. First question. Who you love the most? Mama or daddy? Daddy. Yeah? Why? Mama. Oh, you said already daddy. Why you love daddy? I miss her. Her? How him? You miss him? Kasi na, how many years na hindi nakabalik yung daddy? So guys, amo daddy guys, 40 layuan lang airline guys. So mayroon. So how many years na hindi na nakabalik yung daddy niya, no? Dahil sa pandemic. Usara ka guys. Pero palagi namin ini-explain sa kanya why. Pero alam nyo, bata pa hindi nakaintindi kung anong nangyari sa paligid niya. So, ayun. You like that? The lasagna. That's a lasagna. Okay, next question, Cesca. Are you ready? Who you look like most? Mama or daddy? Daddy. Yeah? Oh, okay. Pareha mo din now. She's right. Marami nagsasabi na kamukha ko daw si Cesca. Medyo malayo talaga mga palalabs. Minsan na pagkamalan talaga akong yaya, no? So, kasi kung titingnan nyo yung shape ng face ni Cesca at saka shape ng face ng daddy niya, same talaga mga palalabs. Same na same. Sa akin kasi medyo malapad. Ayan, gravy. May gravy. Nandun yung shape ng mata niya is ganon din sa daddy niya. Shape ng ilong niya, maraming nagsabi sa akin. Actually, yung ilong niya is hindi siya matangos, hindi rin siya flat. Kasi pag flat, ganito sana sa akin. Pero medyo, meron siyang bridge dito. Pero, tataas pa yan pag laki niya. Tapos yung lips niya, hindi din sa akin. Kasi kung titingnan nyo, medyo malaki yung baba ko. Or yung bunganga ko. Pero si Cesca, ang liit. Tapos yung lips niya dito, sobrang liit din. Ganyan yung lips ng daddy niya. So, medyo malayo. Plus yung skin niya, sobrang white. Kasi naman, European guys. They have a white skin. Pero ako guys, hindi naman ako maitim, hindi naman ako maputi. Okay, ang sarap ng gravy guys. Sakto lang. Pero you know,
when I was working a housemaid sa Cebu is medyo maputi talaga ako mga palads. Puputi ako pag kasi aircon yung bahay ng amo ko, so pumuti ako. Tapos dito medyo mainit kasi sa probinsya, pero maputi talaga kami yung side ng mama ko, mga puti. Oh guys. Okay, next question, Cesca. Did you miss your daddy? Did you miss your daddy? Yeah? Why? Nganong mo naman na-miss si daddy? I miss you. Why? Nganong mo man na-miss si daddy? Okay. You didn't know? You didn't know why you miss your daddy? I did it. You're so gross, but that's not there. Over there. Okay, next question tayo, Cesca. Okay, Bisaya lang nato ni siya. Nalain ba ka sa imo daddy na wala siya ni balik dire? Ngano man? Kay gravy. Pero gimingaw ka niya. Kung naa si daddy ron nagtanaw, or kung naa si daddy ron, unsa man imo isulti kang daddy? Daddy, I'm tap out. Oh, Daddy, come back over here kay magduwa ta. Oh. Yan yung palaging tinatanong niya sa akin almost every day na. Kailan babalik yung daddy niya kasi gusto niya makita laro. Ganun. But don't worry, in God's perfect time. Okay? Perfect time. Nah, this is for and this is spoon. Okay. Next question. Ito yung lasagna nila. Ang sarap. Ito ang bread rice. Okay. Next question. Ko bread. Dahil la bread? But next question. Kung sa mo ang duhang daddy, who you want to choose? Mama or daddy? Mama. Mama? Why? Nanang Beautiful. Liar talagang batang to. Okay, next. Next is ka. Kung dadon ka ni daddy dito sa Ireland, bukuyog ka. Hmm? Kaya mo nabiyaan si mama diri. Dili. Ingan man ka, bukuyog ka kang daddy. Imo na kaibilin diri. Nga naman. Nice man dito ila country ni daddy. They have a lot of food. And it's a cold country. Nya big kayo ang house ni daddy. Ha? Dili ni mama. Dili, mukuyog si mama? Oh, Mukuyog daw siya siya daddy kung mukuyog sad ko. Okay, next. Sige ko ikaalaan. Where do you want to live? Philippines or Ireland? Philippines? Philippines. Why Philippines? Oh my God, beautiful over here. Yeah? It's nice also, that is country. Oh, nice na tayo man. Ay, said mo na? Pero why aircon? No aircon ba? Kaya na may busulot ari mama na. Okay. Next. Busog na ko guys. Diba ka? Okay, next question. Do you have boyfriend in your school? Do you fall in love with your classmate? I'm going last over here. But do you have boyfriend here? You know you have
my boyfriend is Daddy Kina. Yes, of course, and I'm so proud of that. That I'm your daddy. Yummy. I'm so proud that I'm your daddy's girlfriend. It's so full now. It's so full now, guys. So ngayong December 12, mga palalabs, meron silang event. Tapos isa si Cesca sa mag-perform sa stage. So may naka-assign sa kanya na kanta. So ngayon ipapatry natin kasi binigay yan ng teacher niya last week para i-memorize niya. So Cesca, are you ready? Yeah. Because you know you need to perform that on December 12, this coming Monday. So can you sing that song? Ako samis ako. Okay. Starlight, star. You need to loud your voice again. Starlight, starbright. Starlight, starbright. For a star I see tonight. Wish I may, wish I might. Ada wish I wish tonight. So she's ready na this coming December. Tomorrow? Not tomorrow. Tomorrow is Saturday. Oh, tomorrow. Di mo mag-class tomorrow. No, Saturday. Oh, mag-dance rami ito. Tomorrow? Saturday, Monday pa. So December 12 is, I don't know anong event yan. Tapos December 15 is Christmas party nila. Tapos December 18 is a family day nila. Ang daming events ngayon sa school ni Cesca. Sa amin wala. Wala nga kaming Christmas party sa school namin kasi bawal. Bawal, ayun ang ano. Secret. Ito siya yung ano. Iwan ko kung tawag dito mga palalabs. Ito siya. Sobrang sarap niya. Ayan. Ayan na, may hair. Bali, 5 to siya. Meron pa kaming 3 dito. Guys, silong siya. Guys, may long hair. Yeah? Hey! It's in our food now, your hair. Look. Yeah. So long, guys. Party long, guys. Look, ako. Take off on. No. Why mag-class pa ko niya? What is this? Chicken nuggets. Yeah, para siyang chicken nuggets, mga palalat. Yan yung mag-chicken nuggets, ma. Pero big, ra. Pero ang chicken nuggets is small mo ng chicken nuggets. Kung ang big chicken nug. Kung big chicken nug na siya. Ang sarap ng lilit. Tara guys, ako ikaw nun guys. You like gravy? Gravy is healthy. So, ayan, sobrang laki pa ng chicken namin. Tapos kay Cesca din, parang walang... Ito lang yung kinain niya. Kasi, nakaubos din siya ng isa nito. Balianin pala yung binili natin na ganito, Cesca. Kasi 2 sa akin. Na yun? Ano na yun? Where's my PE? Oh yeah, later. Don't worry, it's still early. Kasi meron silang pasok mamaya ulit. Pero alam niyo ba guys, pumunta kami kaninang umaga doon. Kasi akala ko, kasi yung pasok ko, Kailangan yung start sa mo classroom. 2 p.m. Kasi actually, yung klase talaga nila is Monday hanggang Thursday. Thursday! Thursday. Kasi nga, kinder 2 pa sila. So, kahapon wala silang pasok kasi, holiday. Lahat, kahapon walang pasok. So, Oh guys, mga... anong nangyari? Is nag-chat yung teacher nila na kailangan na nila magbayad para sa Christmas party nila. So, pumunta kami doon. Alam niyo ba yung suot ni Cesca ito lang at saka Look nakapants. guys! Yan, nakapants siya ng itim. At saka nag-sleeper. Nag-sleeper lang siya, guys. Tanawa guys, kung 7-Eleven makaon. This is for 7-Eleven makaon. So,
Pagpunta namin doon, mayroon pala silang pasok, guys. So, nag-start yung Kasi meron klase na. nila is, hindi sila nagpa-practice sila para next week na mga events. So, pagpunta namin doon is, malapit na sila matapos. Nag-start daw sila mga 8. Pumunta kami doon ni Cesca is mga 9:30. 9:30 kami pumunta doon. So, sobrang nahiya talaga ako, mga palalads. Sabi ng teacher niya, but late si Cesca. Mayroon ba? Kasi dinala ko si Cesca doon para lang magbayad kami ng So, yun. Sumangkit ka mag-ingon sa kung na may klase. Ambot lang, wala di ko kay baw lagi yun na may klase lagi. So, yun. Sobrang busog na namin, mga palalads. Kasi Ay, nasa itong juice. Ay, why did you not So, kanina pa kasi kami kumakain. Kala namin naka-play na yung video. So, that's all our video for today, mga palalabs. And hope you enjoy watching. And don't forget to channel. subscribe. Subscribe. Again, don't forget to. Subscribe. And that's all our video. And don't forget to hit the notification bell para hindi mo ma-miss ang mga videos namin. So, that's all our video, mga palalabs. Hope you enjoy watching. Bye-bye! All I have, guys.